Yes, happy Sunday everyone. So medyo free day karon after consecutive days of daghan og mga lakaw. So I just attended the Field Construct Visayas at Waterfront the past few days. Ay gahapon og the other day. And then Rockwell nga event as well. So expect more clips sa Rockwell guys kay on Thursday the general membership meeting of the real estate brokers nga members sa Cebu Real Estate Board under PAREB, Philippine Association of Real Estate Board. Usa sa mga sponsors ang Rockwell Land Development Corporation. Thank you by the way to Rockwell for approving our request to be one of the sponsors sa karong Thursday nga meeting. And we also have Vismin Conference, is Visayas Mindanao Conference sa mga real estate brokers and practitioners for PAREB to be held at Dusit Tani in Mactan sa mga interested nga mga brokers nga mapil. So please reach out to Secretariat sa PAREB or sa CEREB since the host board is Cebu Real Estate Board where I'm also a member. So ang venue ani is sa Dusit Tani sa Mactan. Kaya last time I think sa Boracay to, then the year before that sa Jansan. So nakadto ko Jansan, wala sa Boracay. And for the Mactan, it's going to be on July 18 to 19 next month. So daghan na kayo ang mga ni pre-register o mga sponsors sad niya. Mga sponsors sa event. And for going back sa Rockwell na sila yung upcoming project currently building IPI Center, a joint venture project with Rockwell Land. It's along Pope John Paul Avenue diri sa Cebu City. So thank you once again Rockwell. And by the way sa Field Construct guys, ay dawat nga gift ko. It's from kalo ni siya gikan sa Nihon World. Arigatou gozaimasu. So just check their page guys sa ilang mga products and kung nangita mo mga supply para sa inyong construction. So I'll tag their page. Onya kamo ni bahala og check ana. Thank you again Nihon World. Arigatou gozaimasu. Sayonara.